இது வந்து போக்கோ C3 மாடல் மொபைல் டெட் கண்டிஷனில் இருக்குது. இது என்ன பிரச்சனை, இது எப்படி டெட் ரிக்கவர் பண்ணுறதுன்ட்டு இந்த வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். மொபைல் வந்து ஏற்கனவே சர்வீஸ் சென்டர் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு. இங்கே போர்டில் பார்க்க முடியுது, ஏற்கனவே கழட்டியிருக்காங்க மொபைலை. பேட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ், கண்டிப்பாக பேட்ரியை மாற்றியே ஆகணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போர்டில் ஏதாச்சும் ஃபால்ட் இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணிக்குவோம். செக் பண்ணும்போது போர்டில் எதுவும் ஷார்ட் இல்லை. இப்போ பவர் கொடுத்து பார்க்கலாம். பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணியும் ஆம்ஸ் எதுவும் கன்சியூம் பண்ண மாட்டேங்குது. ஸோ என்னன்ட்டு செக் பண்ணுவோம். இங்கே கோல்ட் டெஸ்ட்டில் எந்த ஃபால்ட்டையும் ஃபைண்ட் பண்ண முடியல. அடுத்தது ஹாட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே ஹாட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது பவர் ஐசியை தாண்டி எந்த ஒரு வோல்டேஜும் போகிற மாதிரி தெரியல. ஸோ பவர் ஐசியை கழட்டி என்ன பிரச்சனைன்ட்டு பார்த்துருவோம். பவர் ஐசியில் எந்த மிஸ்ஸிங் ட்ராக் இருக்க மாதிரி தெரியல. ஸோ அதே ஐசியை ரீபால் பண்ணி மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். பவர் ஐசியை ரீபால் பண்ணி போர்டில் மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பவர் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, டிசி பவர் சப்ளை மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். என் மொபைல் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, மொபைலில் வந்து டிஸ்பிளே எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுது. பவர் வால்யூம் ஸ்டெப்பு வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து பேட்டரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போது பவர் ஆன் ஆகுதான்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பவர் ஆன் ஆகுது. இந்த பழைய கேமரா கிளாஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக போட போகிறோம்.
அதே மாதிரி மொபைலோட பழைய பேக் டோருக்கு பதிலாக புதுசாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். டிஸ்பிளே வந்து ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே நல்லா இருக்கிறதுனால அதை சேஞ்ச் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. சவுண்ட் சிஸ்டம்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணுதான்ட்டு செக் பண்ணிக்கிறோம். நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, மொபைல் வந்து இப்போது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.